Check one, two. Check one. Check one, two, three. Check. Good morning. Good morning to you. Can you hear me? Good morning, sir. Yes, sir. Right. So we are doing 2023 structured essay paper. We did up to the second question. Finally, we did this one. Am I correct? Yes, sir. Yes. So we have to start with the chemistry. And I have sent some papers just before from electromagnetism or past paper questions. The questions came last year, 2023, 22, 21, 20, all recent past papers. We are going to discuss them too, since we have finished that topic in my both classes. Right. When you come across this question, it's a chemistry one, PO chemistry question from chemical bonds. Chemical bond is one of the compulsory unit in the oral exam, oral paper. Figure 1 and 2 indicates Lewis dot and cross structure. Is it a Lewis structure? No. Dot structure? No. It is Lewis dot and cross structures of two molecules. X, Y, Z. Those are not the standard symbols. So first you have to identify those real elements. Then easily we can find the answers for the questions. Okay. You have been given some hint here. Atomic number of X and Y are less than 10. X and Y are less than 10. Atomic number of Z is higher than 10 and lower than 20. Higher than 10, lower than 20. So X and Y elements should belong to first or second periods. Z should belong to third or fourth period. Write the answers relevant for the following blanks. Identify X and write its atomic number. Find X. How many covalent bonds that X made here? 1, 2, 3, 4. If it make 4 covalent bonds, it should belong to the fourth group. Fourth group. According to that hint given, it should be in the second period, because there are only 2 elements in the first period. This should belong to the second period. Then find the element in the second period, fourth group. It is carbon. Second period, fourth group element is carbon. Okay. But you can't write carbon here. They don't ask the real element. You can answer with X. What is the atomic number of carbon? Configuration is 2, 4. Atomic number is 6. Then the answer is 6. Not the configuration, they ask the atomic number only. That is 6. Number 2, period to which X belong in the period table. Yes, X belong to the second period. That is carbon. The group which Z belongs in the period table. How do you find it? Z, Z. Count the number of chemical bonds made. Only 1. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 lone pairs remaining. Number of electrons in the outermost shell, 6 plus 1, 7.
then it should belong to the seventh group. Seventh group, and the period should be the third period, because in fourth period there are only two elements, potassium, calcium. They are in the first and second groups. Seven groups belong to second and third periods only. Then this element should be what? Second, not second, third period, seven group element. What is it? I'm asking the true element. What is it? Guess. Yes. කියන්නේ එක මොකක්ද කියන ඉස්සෙල්ලා. එතෙන්ට අවශ්‍ය නැති වුණාට ඉදිරියට ඕන වෙනවා. අඳුරගන්න එලිමන්ට් එක කියන්න කවුරු හරි? ඕනෑනේ. ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව? Should I draw the period table? No, no need. Third period, seventh group is chlorine. What is it? Chlorine. What is the atomic number of chlorine then? 17. Chlorine belongs to seventh group. That is chlorine. Fourth one, the molecular formula of compound by the combination of X and Z. X, Z. We know that the valency of X is 4, since it is in the fourth group. We got that Z is chlorine. So its valency, it has two valencies actually, 1 and 7. But in this chemical bond, it goes to the minimum valency, 1. Check whether the metal or non-metal confronts. Most of the time, metallic element should be the front part of the compound, but there are no metals here. Carbon and chlorine are there. Okay, X means carbon, Z means chlorine. No metallic, in both are non-metals, but the carbon should come first. That means X come first. When you interchange the valency, it becomes XZ4. What is the real compound given by XZ4? XZ4 means CCl4, carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. Either you have to write XZ4 or you may write CCl4. CCl4 liwat මෙතන වැරද්දක් නැහැ. Fifth one, the type of chemical bonds exist between atom X and Y. X and Y කියන්නේ between carbon and what is Y? Whatever the Y is, Y කියන එක මොක වුණත්, this compound is Lewis dot cross. Lewis dot cross can be drawn only for the covalent compounds. So the covalent bonds are there. The type of chemical bonds exist between Z and Y. Z and Y.
Z and Y means what? That is another covalent compound. Otherwise, how can we draw the Lewis dot cross? Covalent. But still, we didn't identify Y element Y. අපි තාම Y කියන element එක අඳුරගෙන නැහැ මෙතන. එහෙම නේද? We know Z, we know X. The problem is what is Y? Y කියන්නේ කවුද? Oh, it has only one electron, so it should be hydrogen. Should be hydrogen. Then what is the first compound? CH4, that is methane. Second compound, HCl, hydrochloric acid. Both are covalent compounds. X is carbon, Y is hydrogen, Z is chlorine. Those are the elements. Next question, seventh one. The chemical formula of element Z when it exists in the free state. Element Z means chlorine. Chlorine. Chlorine exists in nature as a gas. Is a diatomic gas. Two chlorine atoms combine to form chlorine gas, Cl2. That is the existence in nature in the free state. That means Z2. Z2 means Cl2, chlorine gas. Chlorine gas. Especially when you are writing answers for chemistry questions in the structured essay paper, you have to get more time. You have to read 2, 3, 4 times the questions. The answers are not the answers as you find at glance. The answers may be different as you think in the very first time. එක සැරේ පෙනෙන උත්තර නෙබී වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්පෙෂලි කෙමිස්ට්‍රි වල හොඳින් කියවන්න ඕනි. ඒ වගේම කලබල වෙන්න එපා. කලබල වෙන්නේ නැතුව එක සැරේ කන්ක්ලූෂන් එකකට එන්නේ නැතුව කීප සැරයක් කියවලා හැම පැත්තම පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. මේක මෙතෙන්ට આવුත් හරිද? මෙහෙම ලිව්වොත් හරිද? මේ විදිහට බැලුවොත් හරිද? කමක් නැහැ ඒකට ටිකක් වෙලාව ගත්තට. මොකද බයොලොජි කියන්නේ ලේසි. බයොලොජි වලින් ඒ ටයිම් එක අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ෆිසික්ස් උත් බොහෝ විට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකට එන ෆිසික්ස් ක්වෙස්චන්ස් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. හරි? කෙමිස්ට්‍රි එක තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්නේ. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකේ. මොකද කෙමිස්ට්‍රි එකේ තියෙන සිලබස් එක වැඩි. සිලබස් එක හොඳටම වැඩි. කෙමිස්ට්‍රි වල 10 11 අහන්න පුළුවන් හැම තැනකින්ම අහන්න පුළුවන්. මෝල්ස් ගණන්ද, ඇවොගැඩ්‍රෝද, chemical bonds එතනින් ගියාම solutions වෙන්න පුළුවන්, electrochemistry වෙන්න පුළුවන්. right? ගොඩක් තියෙනවා ටච් කරන්න areas. Part B. From electronegativity and first ionization energy. Electronegativity and first ionization energy. The first graph shows variation of few elements in their electronegativity. Those are consecutive elements with their atomic number. The element with atomic number 11 is sodium, 12 magnesium, 13 aluminium. Then what should be 14? Yeah, 14th one is silicon. That is silicon. Yeah. The question is,
of the elements in the third period. They are in the third period. Select the element fitting each of the following statements and write its chemical symbol in the blank. Find its symbol in the blank. ඊට කලින් තව question එකක් තියෙනවා. I didn't see that. Number 1. In the graph 1 and 2 below, mark as the symbol position belong to silicon. Silicon ඉන්නේ කොහෙද කියලා අහනවා මේ දෙන්නගේ. Electronegativity of elements from left to right along a period increases. Electronegativity means ability to attract bond electrons from another atom of element. වෙනත් atom එකකින් වෙනත් element එකක atom එකකින් bond electrons ඇද ගැනීමේ හැකියාව. This value will increase from left to right. මේක වැඩි වෙනවා. Why it is increased? That because the nucleic attraction increases. Because of increase in the nucleic attraction. Nucleus එකට ඇද ගැනීමේ බලය වැඩි වෙන නිසා. Nucleic attraction depends on number of electrons in the outermost shell. When the number of electrons in the outermost shell increases, nucleic attraction also increases. Outermost shell එකේ electrons ගාන වැඩි වෙන්න nucleic attraction එක ඇද ගැනීමේ බලය වැඩි වෙනවා. From first group to eighth group, number of electrons in the outermost shell increasing gradually one by one. As a result, the nucleic attraction increases. Therefore, the electronegativity also increase up to first to seventh group. Because the electronegativity of the 8 group elements are not considered, they are noble gases. They do not make any chemical bonds easily because they have stable electronic configuration. So they don't need to get electrons from another element. Electronegativity discussed only up to the 7th group. 7th group elements have the highest number of electronegativity. Okay. Right. The reason is increase in the number of electrons in the outermost shell. What happens from top to bottom in a group? Top to bottom, number of energy levels increases 1 to 4. එකේ සිට 4 දක්වා වැඩි වෙනවා. Distance from the nucleus to the outermost shell increases. Nucleus එකේ ඉඳලා outermost shell එකේ electron එකට තියෙන distance එක වැඩි. As a result, nucleic attraction decreases. අඩු වෙනවා. From top to bottom. Then highest electronegative elements are found in the first or second period. Not in the first period, the second period. Why? In the first period, the only element there is a, what do you call that, helium. Helium is not considered. Then hydrogen. But it is in the first group. It has minimum lowest negativity. First group elements have lowest electronegativity. Top to bottom, negativity decreases. Then the highest electronegative element is in the 7th group, second period. That is fluorine. 7th group, second period. First period එක ගන්න බෑනේ. ඒතර noble gas එකක් නෙන්නේ. ඒවා අපි consider කරන්නේ නැති නිසා. මම මේ පොඩ්ඩක් මේ background එක කියලා දුන්නේ how electronegativity varies from left to right in a period and top to bottom in a group. Understood? Right. Then very simple variation of electronegativity of elements from atomic number 11 to 14 should be gradually increased. It is gradually increased. Then silicon should be somewhere in here. මෙන්න මේ වගේ තැනක සිලිකන් තියෙන්නේ.
greater than aluminium. Nothing wrong with that. Then come to the first ionization energy. What do you mean by first ionization energy? Minimum energy required to remove one electron from the last energy shell to become unipositive gaseous ion. Minimum energy required to remove an electron from outermost shell to become a unipositive ion in the gaseous state. Example, if there is an element called X, when we consider the gaseous state of that element, the energy need to remove this electron to become X plus in gaseous state. X is an unknown element. That is first ionization energy. What happened to the first ionization energy from left to right along a period? මේ පැත්තේදී මොකද වෙන්නේ? Now, since the nucleic attraction increases, nucleic attraction එක එන්න එන්න වැඩි වෙනවනේ. මේ පැත්තේදී නේද? Difficult to remove an electron from the outermost shell. The highest first ionization energy can be seen in noble gases, 8th group element, because they have stable configuration, no need to remove or gain electrons from another atom. Highest electronegative elements are found in 8th group. The highest one is helium, then neon, argon, xenon, krypton, xenon, like that. Top to bottom. First ionization energy decreases. The first ionization energy in Arduino. Oh, but ionization energy varies in a zigzag way. මෙයා වෙනස් වෙන්නේ zigzag විදිහට. Not like a linear, like negativity. Zigzag variation is there. Can you remember the graph of first ionization energy from first 20 elements? පළවෙනි element 20 කොහොමද මේ first ionization energy එක හැදෙන්නේ? අපි බලමු ඕනනම් graph එකක් ඇඳලා sketch graph එකක් ඇඳලා first ionization energy order graph. One to 20 elements. First ionization energy IE1. IE කියලා කියන්නේ first ionization energy. 1 කියලා කියන්නේ first ionization energy කියන එක. Hydrogen, if hydrogen is here, helium is the highest one. Then there is a sudden drop to lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, less than helium. Oxygen, carbon, boron, beryllium, lithium. Another sudden drop, අපව පල්ලෙහාට වැටෙනවා වේගයෙන්, should be less than lithium. Lithium ටත් වැඩිය පහළට යන්න ඕන. That is sodium. Potassium අදින්නේ පල්ලෙහා. කමක් නැහැ. Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. මෙයාට වැඩිය අඩුයි argon වල. පහළට යද්දී අඩු වෙනවා කියවනේ. sodium, magnesium, aluminium, silicon.
මෙයා තමයි ඉල්ලන්නේ. First ionization energy of silicon should be greater than magnesium and aluminium too. Phosphorus, sulfur, chlorine, argon, another sudden drop to potassium, then calcium. So why I drew this graph here? I want to point out an important thing. This is the zigzag movement. What is the reason for the zigzag movement? I'm him a zigzag කියන්නේ. ඔය online දරුවන්ට මම ඇහෙනවද? හා? Yes, sir. සද්දයක්වත් නැහැනේ. සද්දයක්වත් නැහැ. ඕන දෙයක් අහන්න. ලැජ්ජා වෙන්න එපා. මේ graph එකේ බැලුවොත් the first group, second group, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Eight කියන්නේ oxygen. 9 chlorine, 10 neon, 11 sodium, 12 magnesium, 13 aluminium, 14 silicon, 15 phosphorus, sulfur 16, 17, argon 18, this is 19 potassium and 20 calcium. Ionization energy gradually increases from left to right. Correct. වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා. Left to right along a period. But the variation is not linear variation. තනි ඉරක් විදිහට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. Not like in negativity. You can see that the first ionization of the second period is greater than the third period. Boron is in the third period. Beryllium is in the second period. And also, first ionization energy of fifth group is greater than the sixth one. Magnesium in the second group. So first ionization energy of the second group greater than the third one. Fifth group is greater than the sixth one. එතකොට ඔය කියනවා වැරදි වෙන්න එපා එහෙනම්. මේ පැත්තට යද්දි එන්න වැඩි වෙනවා නම් කොහොමද third group එකට වැඩිය second එකේ වැඩි වෙන්නේ? කොහොමද fifth එකට වැඩිය sixth එකේ වැඩි වෙන්නේ? sixth එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ fifth එකට වැඩිය. දැන් ඔය කියන point එක I can't explain completely in grade 11 in O-level syllabus. That is beyond O-level. That is A-levels chemistry. But they have asked it. ඒගොල්ලෝ එක බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් විතර. ඒකනේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සිලිකන් ඇඳලා පෙන්නන්න කියලා. සිලිකන් කියන්නේ මෙතන ඉන්නේ ඇලුමිනියම්ට උඩින්. ඇලුමිනියම් කියන්නේ third, silicon fourth. මැග්නීසියම්ට උඩින් ඉන්න ඕන සිලිකම්. යම්කිසි ළමෙක් මේ ඇලුමිනියම් ටිකක් උඩින් ඇඳලා මැග්නීසියම් වල එක වැඩි කරොත් ඒක වැරදි. සිලිකන් ඉන්න ඕන මැග්නීසියම් උඩින්. මං අහන්නේ ඇයි second period එකට වැඩිය third එකේ වැඩි second එකේ වැඩි ඇයි third එකේ අඩු ඒ වගේම fifth එකේ ඇයි sixth එකට වැඩිය වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ energy levels 4යි 1 2 3 4 KLMN කියලා ඉගෙන ගන්නේ KLMN. But what the true story is, each of these main energy levels have sub energy levels. ඔය හැම එකම sub levels තියෙනවා. K has sub level of S, P, D, F. SPDF කියලා sub levels තියෙනවා.
one by one electron filled in the sub-levels before going to the next main level. Second level ඊළඟ main energy level එකට යන්න කලින් මේ sub එකවා fill වෙවි තමයි යන්නේ පිළිවෙලකට. K කියන first period first level එකේ S කියන ඉස්සෙල්ලා fill වෙනවා ඊට පස්සේ P වලට යනවා ඊට පස්සේ D වලට යනවා. Maximum electrons can be in S is 2, in P is 6, in D is 10. S කියන sub level එකේ තියෙන්න පුළුවන් maximum දෙන්නයි. P වල 6ක් ඉන්න පුළුවන්, D වල 10ක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් එහාට වෙනස්. එතකොට second group element එකක් ගත්තොත් මෙතන තියෙන අපි ගමු magnesium. එයාගේ configuration එක 12 නේ. 282. 282. එතකම aluminium ගත්තොත් 13 283. Aluminium වල electronic configuration එක ඒ කියන්නේ magnesium වල electronic configuration එක second group එකේ aluminium ට වැඩිය ගොඩක් stable. ඒ වගේම මේ phosphorus කියන fifth group එකේ configuration එක sixth එකට වැඩිය stable. ඒ නිසා fifth එකේ වැඩි sixth එකේ අඩුයි. second group වැඩි third group අඩුයි. හේතුව මෙන්න මේ sub levels. මේ sub levels. ඒ ගැන ඔතනින් එහාට මම කියන්න යන්නේ නැහැ මොකුත්. ඔයගොල්ලෝ A level ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න chemistry වල. හැබැයි මේ variation එක මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි second group configuration stable than the third group. Fifth group also stable than the sixth group. Reason is sub energy levels that they have. ඔය sub levels වල D කියන එක්කෙනාගේ 10ක් පුළුවන්නේ. 5ක් හිටියොත් ඒක stable. ඒ වගේම ඔය P කියන sub level එකේ 6ක් පුළුවන් කියලා තියෙනවනේ. 3ක් හිටියොත් එයා stable. 3ක් හිටියොත් එයා stable configuration එක. භාගයක් පිරුණොත් එයා stable ඊළඟ කෙනාට වැඩිය. ඒ කොහොම නමුත් මේ zigzag variation එක කටපාඩමේ තියාගන්න මම තමුන්ට ඔය theory class වල උගන්වද්දි කියලා තියෙනවා මේකේ සමහර තැන් erase කරලා දෙයි. ඒ erase කරපු තැන් වලට fill කරන්න වෙයි, ලියන්න වෙයි. දැන් ඔය වගේ දෙයක් නේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේව ඇඳලා පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ erase කරලානේ තියෙන්නේ. කොටසක් දීලා තියෙන්නේ. Now where the silicon is? මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම. මෙන්න මේ හරිය ඉන්න ඕන. මෙතන phosphorus. එයාට ටිකක් අඩුයි sulfur. ආය උඩට යනවා. magnesium ට උඩින් ඉන්න ඕන silicon. ටිකක් හරි උඩින් ඉන්න ඕන. අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් A. The element forming chloride with M2 plus ion. Ko M. M කියලා කෙනෙක් ඉන්නවලු. මෙයාගේ chloride එකක් හදන්න ඕන. එතකොට MCl. Valency of M is 2. Chlorine is 1. MCl2. So you have to find the element belong to the second group to get this valency M2 plus. Second group element is magnesium. The chloride form is magnesium chloride. B. Element forming amphoteric oxide. What is the amphoteric element given? Yes, aluminium. Aluminium oxide is an amphoteric oxide. It has both acidic and
basic properties. Aluminium oxide කියලා ලියන්න එපා. Write as aluminium. Aluminium. Element exit as a monoatomic gas. තනි atoms විදියට ඉන්නේ කවුද? Noble gases. The noble gas given in the list is argon. See that at the table? Argon is there. Argon is a monoatomic gas. Helium, argon, neon, ඒගොල්ලෝ තමයි ඉන්නේ. Which element in the third period react fast with cold water? As we learn, sodium in the third group react fast with cold water. That is sodium. How do you write that reaction? Reaction of sodium with water, cold water. Sodium plus water, sodium hydroxide and hydrogen gas releases. Very dangerous explosive reaction because of releasing hydrogen. Hydrogen is inflammable gas. ඒක නිසා තමයි ගිනි ගන්නෙ. When we teach this experiment, or when we are doing this experiment in the school laboratory, we have to use a water trough with a large mouth. ටිකක් ලොකු කටක් තියෙන ජල ද්‍රෝණිකාවක්. water trough එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් basin එකක්. කට ටිකක් ලොකු නා නම් හොඳයි, safe. Then a small piece of sodium is placed. ඉංචි sodium කැලලක් දාන්න. නැත්නම් බුබුරනවා. Before adding sodium, certain chemical is added to identify the reaction. What is it? Yes, sodium hydroxide. It's an indicator to identify sodium hydroxide. You know, in this reaction, sodium hydroxide, one of the strong base is formed. Bases can be identified by indicator called phenolphthalein. Phenolphthalein turns to pink color in the presence of sodium hydroxide. So when you add few drops of phenolphthalein into this solution, along with sodium, you can see the pink color. Piece of sodium rushes over the water surface. May water surface එකේ වේගින් යනවා, giving a hissing sound. Along the path of sodium, pink color can be appeared. Finally, the entire solution becomes pink color. That is how to identify this experiment. See that? How do you confirm that basic solution is formed after the reaction is done? By adding few drops of sodium hydroxide. Adding few drops of මහ ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. Sodium hydroxide into water. This must be done before sodium is placed. Huh? Sodium තියන්න කලින් දාලා තියෙන්න ඕන phenolphthalein. It turns to pink. මේකේ හැබැයි observation එකක් ලියන්න. Turns to pink color කියලා. Method observation දෙකම ලියන්න. How do you confirm කියන්නේ අහන්නේ? නිකම්ම phenolphthalein දානවා කියලා එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ ඉතින් එහාට? වෙන දෙයක් තියෙන්නේ නැහැ. How do you know that? අඳුරගන්නේ කොහොමද? Pink color. Because of the pink color. ඒක බලන්න මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ස්කූල් එකේ කරාද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා තියෙනවා. නේද? ඔව්. මොකද රියැක්ෂන් එක ලියන්න පුළුවන් වුණත් phenolphthalein දාලා අපි අඳුර ගන්නවා කියන එක ළමයා දැනගන්න ඕන. වීඩියෝ එකකින් හරි බලන්න ඕන. මම තමුන්ට තියරි උගන්වද්දී ඔය සමහර රියැක්ෂන් සමහර දේවල් වීඩියෝස් පෙන්නනවා. මොකද අපිට මෙතන ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න බැරි නිසා. ඒ වීඩියෝස් වල ගත යුතු දේ ගන්න ඕනේ. ලැබ් එකේ කරනවා විදිහටම ඒ වීඩියෝස් වල කරලා පෙන්නනෝනේ. ඒවා හොඳට බලන්න ඕනේ. වීඩියෝ දාපුවම කෑ ගහන්න නැතුව. A level classes වලත් එහෙමයි. සමහර ඒවා වීඩියෝස් වලින් පෙන්නන මම ඩයිනමෝ උගන්වද්දී ඩයිනමෝ 3D animation පෙන්නනවා. DC motor 3D animation පෙන්නනවා.
ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාඩම අපිට ඉදිරියට එනවා. ඒකේ ගොඩක් තියෙනවා. ඩයෝඩ් ෆන්ක්ෂන්ස්, ට්‍රාන්සිස්ටර් ෆන්ක්ෂන්ස් ඒවා වීඩියෝස් වලින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ස්පීකර් ෆන්ක්ෂන් අපි දැක්කනේ මයික්‍රොෆෝන් ෆන්ක්ෂන්. ඒ වීඩියෝස් තියෙන රිලේටඩ් වීඩියෝස්. ඒ වගේම සමහර දේවල් තියරි වලට උගන්වන්න බැරි දේවල් අහුවෙනවා. Last one. Given below is an incomplete chemical equation for the reaction between magnesium with steam. උමාලයත් එක්ක. Most of metals react with steam, though they are not react with hot water or cold water. As example, metals like zinc, tin, then copper, even copper, then iron, lead, almost every metal react with the steam, but they don't react with water. When the steam is formed by water, it absorbs latent heat of vaporization. So the steam has more energy than water, even boiling water. Boiling water කියන්නේ 100 celsius නේ තියෙන්නේ. නමුත් ඒ temperature එකේම තියෙන steam එකේ අපි දන්නවා heat එක වැඩි. Latent heat of vaporization is included. විලයනේ ගුප්ත තාපේ ඇහැට පේන්නේ නැති heat එකක් තියෙනවා. ඒකනේ අර question එකක් තිබ්බේ it is so dangerous to burn from steam than boiling water කියලා. Because of this extra amount of heat, those metals directly turn into their oxide, not for the hydroxides. Hydroxides වලට යන්නේ නැතුව කෙලින්ම oxide එකට යනවා. Magnesium react with H2O gas. එනවා නේද? මම හැමදාම කියනවා write the physical states කියලා. මේ physical state එකට blank එකක් තියලා තියෙන්නේ. මේකට ලකුණක් හම්බෙනවා. ළමයි යුව ලියන්නේ කොච්චර කිව්වත් physical states. ඔහේ ලියලා දානවා reaction. කොහොමත් reactions පාඩම් කරන්නෙම නැහැ. කොච්චර කිව්වත් reactions පාඩම් කරන්නේ නැහැ. පුදුම වැඩක් ඒක වෙලා තියෙන්නේ. මම සමහර මේ ලියන reactions O level ඉගෙන ගත්තේව මතකයෙන් මම ලියන්නේ. දැන් අවුරුදු 6 ගානට කලින්. නමුත් දැන් ඉන්න ළමයි විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ බැච් එකේ දරුවෝ chemical reactions ලියන්නෙම නැහැ. කොච්චර කිව්වත් පුරුදු වෙන්නෙත් නැහැ, ලියන්නෙත් නැහැ, කම්මැලිකමට අතලා දාලා නිකන් ඉන්නවා. මං හිතනවා උතර ඉන්න එහෙම නැහැ කියලා. හරි? නමුත් බහුතරයක් ගත්තොත් බලන්න පේපර් එක ගත්තාම chemistry ඊට පස්සේ ලකුණු අඩුයි කියන්නේ ඇයි? reactions වැරදි. කොතනක හරි වැරදි. එක්කෝ balance කරලා වැරදි. එක්කෝ reactants එකක් දෙකක් අඩුයි. එහෙම නැත්නම් products වැරදි. ඇයි products වරදින්නේ? valencies දන්නේ නැහැ. formulas ලියා ගන්න බෑ. මොකනේ හේතුව? valencies දන්නේ නැහැ. මතක නැහැ. හින්න formula ලියන radicals මතක නැහැ. SO4 කියලා කියන්නේ sulfate කියලා ලියන්න දන්නේ නැහැ. ඒකේ valency එක 2යි කියලා ලියන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට formula එක compound එක වෙනස් වෙනවා. වැරදි. අවසානයේ කරන වැරද්ද මොකද්ද? without writing physical state. පේනවද මෙතන physical state වල වැදගත්කම? එතකොට මේ පාඩම ඉගෙන ගද්දී physical state ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. මේක විතරක් නෙමෙයි අර heat changes පාඩමේ අනිවාර්යෙන් තියෙන ඕන physical states. පුරුද්දක් විදිහට ඔගොල්ලෝ A level science කරන දරුවෝ නම් as a subject if you select chemistry or even for the oral exam, this incoming exam, in each and every chemical reaction you should write the physical states. පොඩි දෙයක් නේ පොඩි වෙලාවක් කියන්නේ ඒකට කම්මැලි වෙන්න එපා. මේ chemical reactions පාඩම් කරගන්න නැති හේතුව කම්මැලිකම වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ඒකට මහන්සි වෙන්න ඕන මතක තියාගන්න. ඒකට වෙලාව යොදවන්න අකමැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔය සින්දු අනම්මනම් මතක තියාගන්න. වෙන වෙන සබ්ජෙක්ට්ස් වල මතක තියාගන්න. ගාථා මතක තියාගන්න බුද්දිසම් වල. සිංහල වල කවි මතක තියාගන්න. හිස්ටරි වල වෙන එක එක්කෙනාගේ රජුරුවන්ගේ ජාතකයේ බව මතක තියාගන්න. ලංකාවේ හිස්ටරි නෙවෙයි වෙන රටවල හිස්ටරි බව මතක තියාගන්න. එහෙම එකේ සයන්ස් වල රියැක්ෂන්ස් මතකද? කොලයක් කරන් ලියන්න. නිකන් ඕක දිහා බලන් හිටියට වැඩක් නැහැ. රියැක්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම කොලයක් කරන් ලියන්න ඕන. metal with steam.
reactions, balance chemical reactions with their physical state. Then magnesium directly goes to its oxide. What is the oxide of magnesium? Magnesium oxide, MgO. මේකත් ලියන්නේ නැහැ සමහර අයට. තේරෙන්නේ නැහැ. ලියනවා Mg2O කියලා ලියනවා සමහරව. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අය ලියන්නේ MgO2 කියලා. කිසි අවබෝධයක් නැහැ ෆෝමියුලාස් ගැන. මේ chemical reactions මේ දේවල් formulas ලියන හැටි, valencies, configuration, especially reactions of metals with steam, air, other acids, bases. මේවා දන්නේ නැත්නම් මේවා උගන්වන්නදී හිටියේ නැත්නම් එක්කෝ ඒවා තේරෙන්නේ නැත්නම් අන්න මම grade 10 paper class එකක් පටන් ගත්තා ගිය සතියේ පටන් ගත්තේ සමුද්‍රා කොලෙජ් එකේ Friday තියෙන්නේ 4 to 6:30 පැය දෙකමාරක් තියෙනවා. එක දවසයි පටන් අරගෙන පළවෙනි දවසේම ළමයි 121ක් හිටියා. ඊටත් නෑ දැන් ටික ලබන සතියේ නෙමෙයි ඊට පස්සේ සතියේ ඉඳලා දැන් ලබන සතියේ grade 10 chemistry සම්පූර්ණ ටියුට් එකක් දීලා උගන්වනවා. grade 10 chemistry 11 නෑ. පටන් ගන්නේ third unit එකෙන් structure of matter. ඒකනේ අහුවෙන්නේ මේ දේවල්. මේ දේවල් ටික තියෙනවනේ. ඔව්. ඊළඟට තව ඉතින් ඔය formulas ලියන විදිය, balance reactions, stoichiometry ගණන් හදන විදිය, types of chemical reactions, activity series, ion extraction, rate of chemical reactions. අතකදීනේ. ඊළඟට එනවා second term එකේ Avogadro, moles වලින් ගණන් හදන එක. ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ තිබ්බා chemical bonds කියලා දිග පාඩමක්. දැන් third term එකේ තව මම අර කියපු rate of reaction අනම්මනම් ඒ ටික ඔක්කොම එනවා third term එකේ. 10 වසර chemistry සම්පූර්ණයෙන් කව වෙනවා. ඒක revision එකක් විදිහට යන්නේ. ගිය සතියේ මම කතා කරේ first unit එක. මොකක්ද? chemical basis of life. ඒකෙම තියෙනවා second unit එකත් motion. පිටු 36ක පොතක්. පිටු 36ක පොතක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ ගණන් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, questions විතරක් නෙමෙයි, theory parts තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය විෂය කරුණු හැම එකම නෙමෙයි. හැම එකම ගෙන්නොත් ඒක theory class එකක් වෙනවනේ. මේ වගේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් hints exam එකට ගන්න ඕන hints. steam එකත් එක්ක react කරොත් metal එකක් කියන්නේ oxide එකක් බවට. දැන් මේ magnesium නිකන් hot water එකත් එක්ක react කරොත් ඔය ළමයි නම් දන්නම ඇති. magnesium metal react with normal water. Will it react with cold water? No reaction. Will it react with hot water? Yes, slowly react. And what are the products given? Hydroxide. Magnesium hydroxide. මේ ලියුව හරිද? වැරදි. MgOH twice. දැන් බලන්න physical state එක මොකද්ද? සමහරු දන්නේ නැහැ liquid එකකයි aqueous එකකයි තියෙන වෙනස මොකද්ද කියලාවත්. liquid එකක් කියන්නේ නිකන් ද්‍රවයක්. solution එකක් කියන්නේ mix එකක්. වතුර තියෙන ජලීය ද්‍රාවණයක්. එහෙනම් අපි ඒක කියන්නේ AQ කියලා. aqueous කියන්නේ. අර electrochemistry වල anodic cathodic reactions ලියන්නේදී හරි මම ලියනවානේ ටටටක් ගන්න මම ලියනවා liquid ලියනවා aqueous ලියනවා solid ලියනවා සමහරවල් ලියන්න දන්නේ නැහැ. සමහර බලනවා ඇයි එතන aqueous දැම්මේ. දැන් sodium chloride එක වෙලාවකට කියනවා molten sodium chloride කියලා. ඒතකොට එතන වතුර ගතිය අඩුයි. එහෙනම් ඒක එන්න ඕන liquid L. ඊට පස්සේ කියනවා මෙයාගෙන් හැදෙන්නේ molten sodium plus ions කියනවා. ඒකත් එන්න ඕන liquid. ඊළඟට කියනවා sodium chloride solution. solution කිව්වනම් මෙතන aqueous එන්න ඕන. එයාගෙන් හැදෙන්නේ sodium plus aqueous ions. ජලීය අයන. එන එයා aqueous. ඔය physical state. ඉතා වැදගත් electrochemistry පාඩමටත්. පේනවනේ. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් හැදෙනවා ගෑස් එකක් විදියට. මෙන්න මෙයා hot waterත් එක්ක reaction එක. sodium උත් එහෙමනේ ඉස්සර ලිව්වෙමක්. hot waterත් එක්ක එපා පුපුරනවා. නිකන් normal waterත් එක්ක react කරනවනේ.
කෙලින්ම හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකට යන්නේ. වෙනවද? හැබැයි ස්ටීම් එකත් එක්ක රියැක්ට් කරොත් කෙලින්ම ඔක්සයිඩ් එකට යන්නේ. එයාගේ තියෙන එනර්ජි එක වැඩි නිසා. MgO is a solid. Magnesium oxide is a solid. And hydrogen gas. Is it balanced? Yes, already balanced reaction. 2 marks will be given for this. One is for the physical state, the other one is for the product, magnesium oxide. මේ දේවල් බැරි නම්, මේ දේවල් මතක නැත්තම්, මේ දේවල් තේරිලා නැත්තම්, හරි? කවුරු හරි ඉන්නව නම් කියන්න සිකුරාදා ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා 10 වසරේ පන්තිවල ඉගෙන ගන්න කියලා. ඊයේ හවසත් මගේ grade 11 අලුතෙන් ආපු ළමයි වගේක් අලුතෙන් ආපු ළමයි. මොකද මගේ සාමාන්‍යයෙන් ආව නම් ඔයා බැරි වෙන විදියක් නැහැ. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ දැන් ළමයි ඉස්සර ළමයි වගේ නෙමෙයිනේ. මගේ නෙමෙයි සක්කරයාගේ ආවත් ඌ වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ඌට බෑ. දැන් ඉන්නේ එහෙම සෙට් එකක්. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නැත්තම් අපේ තියරි පන්ති ආපු දරුවෙකුට ආයේ මේ පේපර් ක්ලාස් එන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තම කියනවනම්. ඒක අපිටත් ලැජ්ජයි. ඇයි? ඉතින් අපි උගන්නපු දේ තේරුම් නැති හින්දානේ පේපර් ක්ලාස් එන්නේ. ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? පාඩම් කරන්නේ නැති එක. ඉතින් පේරන්ට්ස්ට අල්ලු කරලා යවනවා. එහෙමවත් කරගන්න. ඇත්තටම එහෙමවත් කරගන්න එපා නැත්නම් ඉතින් ලකුණු නැහැ නේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල. O level exam එකේ. කවුරුද ඉන්නවනම් ওই මුල් පාඩම් අතහැරිච්ච අය ඔන්ලයින් නෑ. ෆිසිකල් ඔන්ලි. පැය දෙකමාරයි. සද්ද බද්ද බෑ. පාඩු ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්න කියන grade 10 chemistry. ඒකෙන් මුල කොටස් තමයි මුලින් කරන්නේ. මොකද දරුවන්ට තාම second term third term එකේ පටන් ගත්ත විතරයි. තාම ඒගොල්ලන්ට යන්නේ මේ activity series එක. හැබැයි ඒ වගේ එන questions උත් එක්ක මේකේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟට එන පොත ටියුට් එක පිටු 40ක් විතර වෙයි. පිටු 40 කියන්නේ සියලුම ආකාරයේ ප්‍රශ්න. සමහරවිට ඕගොල්ලෝ කරපු term test වෙන්න පුළු questions එන්න පුළුවන්. වෙන provinces වල එන්න පුළුවන්. O level questions තියෙනවා. හැම එකම තියෙනවා ඒකේ. ඒත් එක්කම ඔය motion පාඩම තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් graphs අනම්මනම් දේවල් ලබන සතියේ ඉන්න කියන්නේ. ඒ ටියුට් එකත් තරම් පුළුවන් කරගන්න. මම කියන්නේ අන්තිම chance එක එනවනම් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න එක. මේවා බැරි නම් එන්න. ඒත් එක්කම ඊළඟට පටන් ගන්නවා electricity. grade 10 electricity පාඩමේ. යාළුවෝ ඉන්නවනම් බැරි කට්ටිය ඉන්නවනම් කියන්න යාළුවට. හරි සිකුරාදා තියෙන්නේ සමුද්‍ර එකේ. අපි ඊළඟ එකට යමු. දැන් මෙතන chemistry ඉවරයි. Fourth question physics. Physics. Very simple question. Equilibrium of forces. හැමදාම එනවනේ. The figure indicates how a uniform rod AB whose midpoint is C. Midpoint of AB is C. ඒක වැදගත් නේ. Hey, if the midpoint is C, center of gravity is acting from the midpoint. So the weight of this rod W acting from C, from its midpoint. මෙතින් තමයි act වෙන්නේ. It is suspended in the series by 2 strings. Suspended by 2 strings. There should be 2 tensional forces. Tensional forces can be seen in stretch rubber band, stretch iron rod, stretch string, stretch wire, stretch cable. ඇදෙන ඕනම තැනක තියෙන්නේ spiral spring. ඇදෙන තැනක තියෙන්නේ tension එකක්. Tensional force is written as T1 and T2. Weight is in W. So this object, the rod is in equilibrium. The system is equilibrium. What is the resultant? Resultant force is 0 then. 3 forces are coplanar. They lie on the same plane. Are they collinear? No, they are not collinear. They have different lines of actions. Collinear hai. Lines of actions venas. So they are parallel. So what kind of system is this? How this object is in equilibrium? This object is in equilibrium under 3 parallel forces. Under 3 parallel forces. What are the 3 forces?
two tensional forces, and the weight of the rod. Three forces are. Question number 1. Using arrowheads, mark the following forces in the figure. I did that. See, the tension acting upwards. උඩට උස්සගෙන ඉන්නේ මේ object එක. මේ බලන්න පුතේ. It's a bench. Bench has two legs. If there is an object on the bench, how many forces acting on the bench? 3. What are they? Weight of the object and the bench acting downwards. මේ දීලා තියෙන load එකේ බරයි bench එකේ බරයි පහළට. Other two reaction forces given by the two legs. Those are not tensions, reaction forces. R1, R2. On the reactions, reactions. When a bulb is hung on the ceiling, weight of the bulb acting downwards, tension is given by this string upward. Tension. This is how to mark the forces. Okay? මේවා හරියටම ඉගෙන ගන්න. Number 2, I mean B, weight of the rod is W. I marked it. Roman number 2, what is the relationship existing between T1 and T2? T1 and T2. If the weight of this rod is 10 newtons, what should be the readings of T1 and T2? If the T1 and T2 are replaced with two spring balances, what should be the reading of the each balance? 5 newtons. 5 newtons each. That means the weight is shared. මෙයාගේ බර share කරගන්නවා. Then the relationship is T1 equals T2. Two equal forces acting opposite to each, acting the same direction, parallel to each other. Relationship among all three forces. When an object is in equilibrium under three parallel forces, the sum of two parallel forces acting the same direction should be equal to the third one. Once again, when an object in equilibrium under three or more parallel forces, no need to be three or more parallel forces, the sum of all the parallel forces acting towards the same direction should be equal to the third or the other one, opposite one. එක දිශාවකට ක්‍රියා කරන සියලුම parallel forces වල එකතුව අනිත් එක්කෙනාට සමානයි. මේ දෙන්නම එකම පැත්තනේ. ඒකයි තියරි එක. ඒක තමයි ඉල්ලන්නේ. Okay. Fourth one, if the mass of the rod is 200 grams, මෙයා gram 200යිලු. gram 200යි. Not W. Mass is 200 grams. Then what is W? W equals mg. Mass 200. It is in grams divided by 1000 to convert to kilograms into gravity is 10. Then the weight of this rod is 2. 2 what? 2 newtons. ඕක ඉතින් අපිට නිකම්ම හදන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා මොකද්ද? මොනවද දන්නේ? We know that 100 grams equals 1 newton. Then 200 grams means
2 newtons. හැබැයි එහෙම කියලා මෙතන මේ ගාන හදන්න නැතුව නිකන් උත්තරේ දාන්න එපා. ලකුණු අඩු වෙනවා. මැත්ස් වල වගේ මෙතඩ් එක තියෙන්න ඕන. මේ ඉක්වේෂන් එක ලියනවට වෙනම මාක්ස් හම්බ වෙනවනේ. ඒකට සබ්ස්ටිටියුට් කරලා ලියනවට තව හම්බ වෙනවා. යුනිට් එක නිව්ටන්ස් වලින් ලියනවට තවත් ලකුණු හම්බෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේකට මේ ක්වෙස්චන් එකට ලකුණු දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එමුණොත් භාගේ හම්බෙනවා කියන ඒවට. ඔය මේ ස්කූල්ස් වල ටර්ම් ටෙස්ට් වල අපි ඔය භාගයක් ආපුවාම වැඩි කෑ කරන්නේ නැහැ එකක් කියලා එහෙම දුන්නට O level exam එකේ එහෙම දෙන්නේ නැහැ පුතේ. පේපර් එකේ half marks එන ඒවා එකතු කරලා half දෙකක් එකතු වුණොත් එකක් දෙනවා මිසක් එහෙම දෙන්නේ නැහැ rounding off කරලා. තේරුණාද? ඒ නිසා ඒ half mark එකත් ඉතා වැදගත්. half ඒව 10ක් විතර මගේ අරනොත් ලකුණු 5ක් නැති වෙනවා එතනම. ඒකක් ගන්න තිබ්බ 75 70 වෙලා. කාටද කියන්නේ එතකොට? බොරුවට රීකරෙක්ෂන් දාන්න එපා. බොරුවට හෝප්ස් තියාගන්න එපා ඊට පස්සේ. තේරුණාද? ඒ නිසා මෙතන ස්පේස් එක තියෙනවනේ. මෙහෙම හදලා ලියලා පෙන්නන්න ඕන. මෙන්න 2 නිව්ටන්ස්. නිකන් මනෝමෙන් දාන්න යන්න එපා. ඒක හොඳයි MCQ පේපර් එකේ. වෙලාව ඉතුරු කරගන්න. B. Indicate the value T1 and T2 in newtons. Newtons. If the weight of this body is 2 Newton, T1 and T2 should be 1 Newton each. Balance the weight 1 Newtons. මෙතනත් 1 ලියන්න මෙතනත් 1 ලියන්න. සමහරවිට මේ එකට ලකුණු භාගය ගන්න එකක් වෙන්න පුළුවන්. මාගේ ස්කීම් එක බලන්න ඇති. ඒවා හොඳ වැදගත් දේවල්. තේරුණාද? Right. Last one. Part B. මේ මොකක්ද? Spiral coil. Spring. Spiral coil එකක්. Wait a bit. දකින්න. Elastic potential energy is asked. But elastic potential energy is not in the syllabus, no. එහෙමයක් අපි කියන්නේ නැහැනේ. කියන්නේ නැත්තේ නෑ ගණන් හදන්නේ නැහැ. කියනවා. නමුත් අපි ගණන් හදන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කතන්දරේ? මේක එහෙම දෙයක් අහලා නැහැ. Figure 1 below illustrate a helical spring. Helical spring කියන්නේ මේ වගේ එකක්. Like what? Slinky. මතකනේ slinky. To an immovable support on the table, the other end of the spring is contact with block of wood. මෙතන immovable fix කරලා තියෙන්නේ fitted. මේ පැත්ත block එකක් තියෙනවා movable. Figure 2 below shows how spring compress මෙයා තද කරලා තියෙනවා by the force of P. Assume that there is no friction. That's very important. Smooth surface. No friction is active. Name the form of energy stored in the compressed spring. Just tell me, what is it? Which form of energy is stored when you compress the spring by the block? මොකක්ද එතන හැදෙන එනර්ජි එක? Elastic potential energy. Elastic potential energy. Potential energy exit in two ways. මං EP කියලා ලියන්න කෙටියෙන්. It exists in two ways. ආකාර දෙකකට තියෙනවා. මොනවද? Energy obtained by an object due to its position. Due to its position. එයා අයත් කරගන්න උස අණුව. It is known as what? Gravitational potential energy. It is called gravitational potential energy. How do you calculate it? Gravitational potential energy can be written as half
sorry, gravitational potential energy can be written as mgh, where the m is mass of the body, g is the gravity, h is the perpendicular height from the ground. පොරිනදින උස. මෙන්න අපි දන්න equation එක මේකෙන් තමයි අපි ගණන් හදන්නේ. But in a stretched rubber band, winding coil, compressed coil like this, or stretched coil, මේ වගේ එක මොන විදිහේ energy එකද තියෙන්නේ? That is elastic potential energy. Unelastic potential energy තියෙනවා. How do we calculate? You can't do that. In all level syllabus, know that formula is given. මම ඕන්න ලියලා දෙන්න මම මේ ගත්තේ පෙන්නන්න කොහොමද හොයන්නේ කියලා. මේවා කඩපාඩම් කරන්න යන්න එපා. නමුත් දැනගන්න. Elastic potential energy equals half ke squared කියලා equation එකක් තියෙනවා. K කියලා කියන්නේ spring constant. මේ spring එකේ තියෙනවා value එකක්. මෙයාගේ constant value එකක් තියෙනවා spring. එක නිකන් elastic efficiency එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට දෙනවා. E කියලා කියන්නේ extension. කොච්චරක් ඇදුනද meters වලින්. එහෙම නැත්නම් කොච්චරක් ඇතුළට එබුණද? කොච්චරක් ඇතුළට එබුණද? එතකොට ඒ ටික දන්නවා නම් ඒ දෙක දන්නවා නම් elastic potential හොයන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මේ K කියන constant එක අපිට දෙනවා. ඒක වෙනස් වෙනවා object to object. rubber band එකක් නම් ඒකේ elastic property එක දෙනවා constant value එක. කොච්චරක් ඇදෙනවද? කොච්චරක් tension එක තියෙනවද? ඒක අපි දැනගත යුත්තේ ඇදුන දුර එහෙම නැත්නම් short වෙච්ච දුර කීයද? ඒක තමයි E කියලා කියන්නේ. ඒකේ squared එක ගත්තා නම් එනවා. මේ තමයි elastic potential energy. මේවා මුකුත් මෙතන අහන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා සිලබස් එකේ නැහැනේ. හැබැයි පොතේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මෙහෙම potential energy වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා. This is called elastic potential energy. මේක elastic potential energy. So tell me one of the factor which elastic potential energy depends on. මේ elastic potential energy depends on a factor එකක් කියන්නේ. ඔය equation එක දැක්කම පේනවා මොකක්ද? Oh, the distance of compression or distance of stretching. එක්ක ඇදෙච්ච ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් compress වෙච්ච ප්‍රමාණය. ඒකත් එක්ක වැඩි වෙනවා. ඒකත් එක්ක වැඩි වෙනවා. Number 2, part A. To what form of energy will the form of energy stayed in one above be transformed when the force P removed? P කෙනෙක් කෙනා අයින් කරොත් මොකද වෙන්නේ? Oh, that potential energy converts to kinetic energy. Then the wooden block will move forward. That is the law of conservation of energy. මතකනේ? Law of conservation of energy. මොකක්ද දෙකින් කියන්නේ? If there are no other forms of energies are formed, අනිකුත් ශක්තියාකාර හැදුනේ නැත්නම්, or the sum of all the energies are equal, constant. සියලුම energy ආකාරවල එකතුව සමානයි. එහෙනම් අපි මෙහෙම කියනවා no energy be created or regenerated. ශක්තිය අලුතෙන් හදන්නත් බෑ විනාශ කරන්නත් බෑ. No energy can be destroyed or created. No created. So what happened is one form of energy converts to another form of energy only. මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? එක ශක්තිය ආකාරයක් තව ශක්තිය ආකාරයක් බවට පත්වීම පමණයි. එනර්ජි කියන එක විනාශ කරන්න බෑ. අලුතෙන් මවන්නත් බෑ. තියෙන එනර්ජි එකක් තව එකක් බවට පරිවර්තන වීමක් පමණයි සිද්ධ වෙන්නේ. Conversion. ඒක හරිනේ. ඒක හරි. This block has elastic potential energy, that is mgh. When you release, it converts to kinetic energy.
half mv squared. Since there is no friction on the surface, no any other forms of energies are formed. When make a friction and නැති නිසා වෙන energy forms හැදෙන්නේ නැහැ. මතකද මේ වගේ කන්දක් උඩ ගලක් තිබ්බා. මේ ගල රෝල් වෙලා ආවොත් පහළට මෙයාගේ තිබ්බේ mgh කියන potential energy එක කෙලින්ම convert වෙනවා half mv squared කියන kinetic energy වලට. හැබැයි මෙතනදී assumptions කීපයක් තියෙනවා. මේ ගල රෝල් වෙලා එද්දී මේකේ friction එකට sound energy හැදෙනවා, heat energy හැදෙනවා. ඒවා අපි neglect කරනවා. එම් මුකුත් වෙන other forms හැදෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුවොත් amount of potential energy stored in the object is totally converted to its kinetic energy. සම්පූර්ණයෙන් මේ potential එක kinetic එකට පරිවර්තනය වුණා කියලා අපි ගණන් ගන්නවා. ඒක practically නැහැ. නමුත් අපි ගණන් හදද්දී calculations වලදී inconvenience for the calculation we have to consider that. It's a hypothesis, suggestion. එම හිතනවා අපි. එහෙම හිතලානේ මේ swing එකක් එහෙම ගන්න. It's a pendulum or swing. When the swing is at this position, it has maximum kinetic energy. මෙතන තියෙන්නේ kinetic energy maximum, E max. When it climbs up, උඩට යනකොට, it gets certain height from the ground. Now its kinetic energy decreases gradually. එන්නේ අඩු වෙනවා. Kinetic energy becomes zero, minimum. EK is minimum. But maximum potential energy. උස වැඩිනේ. එනිසා EP is max. ආපහු මෙහාට roll වෙද්දී මෙතන පාස් වෙද්දී maximum kinetic ආපහු මෙතෙන්ට එනවා. අන ආයෙත් එනවා maximum potential, minimum kinetic. Pendulum or a swing. මේ වගේ ඒවා අපි ඕන තරම් අදලා තියෙනවා. මම තමුන්ට ওই පාඩම උගන්වද්දි මෙන්න මෙහෙම ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳා. කාටුන් රූපයක් වගේ එකක්. එක අතකින් මෙහෙම බරක් උස්සගෙන ඉන්නවා. අනිත් අතෙන් ස්ප්‍රින්ග් එකක් අදිනවා මෙහෙම. මේකෙන් තමයි potential energy දෙකම පෙන්වන්නේ. මෙයා H කියලා උසකට ඉන්නේ. මේකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? mgh, gravitational potential energy. මේ ස්ප්‍රින්ග් එක අදින එකෙන් පෙන්වන්නේ elastic potential energy. The two existence of potential energies are shown by this diagram. Potential energy and kinetic energy is very important. Okay. If the amount of energy stored in the compressed spring is 16 joules, right? That means elastic potential energy stored in the spring is 16 joules. And the mass of the block is 0.5 kilograms. Calculate the initial velocity of the block. So many assumptions are here. That means when the block releases, no any other forms of energies are formed. Therefore, the the potential energy is stored in the body. You can write mgh here. මෙතන mgh කියලා ලියන්න බෑ. මෙතන තියෙන්නේ potential මේ elastic potential නේ. ඒකෙන් අපි ලියමු potential energy කියලා විතරක්. Potential energy. Elastic potential energy equals to its kinetic energy. That's all. Potential energy is 16 joules. Kinetic energy half mv squared. 16 equals half. M is the mass of this body, 0.5 kilograms into v squared. What is v squared? V squared equals 16 into 2 divided by 0.5. 16 into 2 means 32. Divide by 0.5 means, yes? Decimals done, right? 32 divided by 0.5 means 64. Equals v squared. Then what is v? V is the square root of 64. That is 8 meters per second. V squared is 64. V means the square root of it. That is 8 meters per second.
So that is the initial velocity that the block gains when that force releases, when any other forms of energies are not formed here. අනිකුත් sources මෙතන හැදිච්ච නැති නිසා. Understood? Right. D. යන්නේ ඉතින් ඉවරනේ paper එක. උඩට touch වෙන්නේ නැත් එකයි. If there was a constant friction, now they said that there is a friction between the surface of the table and the block of wood, and if the table had a considerable length, table එකක් දිගයි ගොඩක්. නැත්නම් වැටෙනවනේ. Draw a velocity time graph, VT graph. Meters per second, time in second. For the expected motion of the block of wood after it has been released from the spring. Excuse Now, me, sir. yes, can't Sir, you see we the missed- board? No, sir, we missed the C question. Sorry. See, state the nature of the motion of the block wood along the table after release from the spring. It was related to frictionless surface. එතනදී කතා කරන්නේ friction එකක් නැහැ කියලා. If there is no friction, it won't be an external unbalanced force. If there is no external unbalanced force acting on a body in motion continue to move in uniform velocity. That is Newton's first law. What is it? If there is no unbalanced external force acting on a body in motion will continue to move in uniform velocity. Or a body at rest will be stationary. Newton's first law. According to Newton's first law, which type of motion could be seen then? Uniform velocity or constant velocity. Friction එක නැති වෙලාවට graph එකක් ඇන්දොත් velocity time මෙහෙම යන්නේ. Initial velocity එක අපි හොයාගත්තනේ 8 කියලා. නේ 8 කියන එකෙන් දිගටම යයි. එහෙම යන්නේ නෑනේ. මම තමුන්ට උගන්ලා තියෙන්නේ පන්ති වල theory වල if I roll this pen along a table, because of the friction of the table, it will move a certain distance and stop its motion. Because the friction of the table opposes the motion of the body. It will act as an unbalanced force. If there is no friction on the table, it will move forever. Friction එකක් නැත්තම් මේක දිගටම වෙයි. නවතින්නෙම නැතුව uniform velocity එකකින්. එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම වෙනවා කොහෙද? Space එකේ frictionless නේ space කියන්නේ. අභ්‍යවකාශයේදී නේද? ඔයාලා දන්නවා මොකක් හරි යම් කිසි දෙයක් අතහැරුණොත් ඒක constant velocity එකෙන් කැරකි තියෙන. හැබැයි එතනත් ටික ටික earth එකේ orbit එකට ලං වෙලා කවදා හරි දවසක් කඩා වැටෙනවා. Rockets, satellites rockets වලින් අරන් ගිහිල්ලා launch කරන අතාරිනවා space එකට. අතාරපුවාම එයා constant velocity එකකින් තමයි කරකැවෙන්නේ earth එක වටේ. එහෙම කිව්වට එතනත් ටික ටික මොකද වෙන්නේ? earth එකට ලං වෙලා කවදා හරි දවසක කණම් වැටෙනවා. දැන් නම් අවුලක් නැහැනේ. අර ඉලොන් මස්ක්ගේ මොකක්ද එක තියෙනවා අර රොබර්ට් ටාම් එකකින් ඇදලා ගත්ත හැකිනේ නේද? ඔව් වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. මේ තියෙන්නේ friction එකක් නැති වෙලාවට motion එක. දැන් කතා කරන්නේ friction එකක් තියෙද්දි. Tell me which type of motion can be seen because of the friction. Friction is the opposite force against the motion of the body. Then there will be a deceleration, constant deceleration. Constant deceleration. සමහරවිට මෙතන නවතින බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන්. බිඳුව නොවෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න deceleration එකක් තියෙනවා. Deceleration. මෙතන 8 වලින් පටන් ගන්නෙ initial velocity එක 0 වෙනකන් එන්න පුළුවන්.
Okay, so that is your last oral paper, structured essay paper. Now it is over. ඒක ඉවරයි කතන්දරේ. ඉවරයිනේ? ඔව්. මම එවලා තියෙනවා ප්‍රශ්න වගේක් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් එකෙන්. සහ දිග පේපර් එකක් කියලා තියෙනවා පේපර් ක්ලාස් 9 කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ කලින් අවුරුදු වල කරපු. ඒකෙත් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් questions වගේක් biology questions systems වලින් සෑහෙන දිග පේපර් එකක්. slide by slide online classes වලටම හදපු එකක් තියෙන්නේ. slide by slide උගන්වන්න පුළුවන් විදිහට. මේ වගේ පේපර් එකක් නෙමෙයි මම online වල කරපු පේපර් එකක්. right? ඒත් එක්කම ඊට අමතරව මේ හදිස්සියෙන් වගේ ගිය අවුරුද්දේ කියන්නේ මැයි වල ලියපු පේපර් එකේ ආපු ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් ක්වෙස්චන් එක ඊට කලින් අවුරුද්දේක ඊට කලින් අවුරුද්දේක ඔහොම ඒ කට් කරලා එවලා තියෙනවා හදිස්සියෙන් වගේ ක්වෙස්චන්ස් වගේ. ඔයා print outs ගත්තා හෝ නැත print outs ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලගේ මොකක් හරි device එකක් තියෙනවනේ. ඒ device එකේ පේනවනේ. ඒකෙන් laptop එකට වගේ දාගෙන පොඩ්ඩක් big screen එකකට අරගෙන හදන්න. ගණන් හදන්න. Please do not look at the marking schemes and answer scripts, okay? Answers බලන්න එපා. බොරු වැඩන්නේ. දැන් ඔයාලා answers බැලුවා කියලා මම දේ කියපු දේවල් ටික කියනවද එතනින්? මම දැන් කොච්චර කියලා දුන්නද ප්‍රශ්න දෙකයි කරේ. නමුත් මම කොච්චර දැන් කතා කරාද? ඒ නිසා answers ලිව්වා කියලා ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. උත්තරයක් නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට වැඩි දෙයක්. ඉතින් එහාට යන්න ඕන දෙයක්. ඒ නිසා තනි ඉල්ල යන්න. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් මේ අහලා තියෙන questions වලට තනියෙන් උත්තර ලියන්න. ඊට පස්සේ මගෙත් එක්ක ඩිස්කස් කරමු. මම එතකොට every possibilities දෙනවා. ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් ආකාර. බලන්න පොඩ්ඩක් රිෆර් කරලා බලන්න questions එන්න modify වෙලා තියෙන්නේ. creativity වැඩි වෙලා තියෙනවා questions වල. හැම අවුරුද්දකම වගේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් වලින් question එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අවුරුදු දෙකක් තුනක් තිස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් අයින් කරා සිලබස් එකේ. මුකුත් ආවේ නැහැ. නමුත් මේ සැරේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් තියෙනවා. මේ සැරේ අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් එන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ නිසා. rectification, transistors, diodes, LEDs, okay? Functions of transistors, amplifier ඔය ඔක්කොම එන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ දවස්වල මම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පටන් ගත්තා මගේ තියරි ක්ලාස් එකේ. ඒත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කොටස තේරිච්ච නැති මොකද ගොඩක් ස්කූල්ස් වල මේ කොටස උගන්වන්නේ නැහැ. ඔය කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ගෙනලා සෙමිනාර් එකක් දාලා උගන්වනවා. බොහෝ විට එන කට්ටිය සිංගල මීඩියම් ටීචර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අය නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ කියන ඒවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? එන්නේ කොහේ හරි ටියුෂන් කරන එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ළමයි ටිකක් කඩා වඩාගෙන යන්නේ ඉස්කෝලේට. හරි? ඒ වෙලාව බලලා අර බොරදී මාළු බෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි නම් කවදාවත් අපේ පාඩම් වෙන වෙන අයට දීලා කරවලා නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාඩම හරියට කරගන්න ඕන නම් මම ඔන්න පටන් ගත්තා ගිය සතියේ පටන් ගත්තට බොහොම චුට්ටයි පටන් ගත්තේ. බදාදා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. සමුද්‍රාගේ සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඇවිල්ලා මුලින් ධම්ම කරගෙන ගිය හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාර්ට් එක. මේ සැරේ ගොඩක් කම්පල්සරි මොකද අවුරුදු දෙකකින් අහුවෙ නැති නිසා. ඒක ටිකක් වෙනස් විදිහේ අමාරු නෑ වෙනස්. IT කරන දරුවෝ එහෙම දන්නෝ. නේද? IT වලට එහෙමත් ඕනේ නෝනේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාර්ට් එක. එතකොට මම අර කිව්වේ chemistry grade 10 බැරි අයට පුළුවනි ඇවිල්ලා grade 10 paper class එකකින් ඒක ඉගෙන ගන්න. මොකද අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ සහ ඉදිරියට මේ අන්තිම පාඩම් වලින්. දැන් ඉලෙක්ට්‍රොකෙමිස්ට්‍රි අපි කරා, හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් ගැන අපි කතා කරා. දැන් මම ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් වලින් සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න ටික කරනවා. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් ඇවිල්ලා තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න ටික කරනවා. එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ආකාර ඔක්කොම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ බයෝස්පිය යනවා අන්තිමට. එතකොට දන්නේම නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එක ලඟ වෙයි. ඒ අතරතුරේ මේ වගේ පේපර්ස් කරලා grade 10 ටිකක් කවර් කරලා දෙනවා. මගේ තියරි ක්ලාසස් මේ මාසෙන් පස්සේ ඉවරයි. grade 6 අපි පටන් ගන්න ඕන. තියරි පන්ති ඉවරයි. එතකොට තියෙන එකම පිහිට තමයි paper classes. papers කරන එක තමයි ඔයගොල්ලන් එකම පිහිට. අර මම එවලා තියෙන paper set එකේ MCQs ගොඩාක් තියෙනවා. year එකත් එක්ක තියෙනවා questions කරන්න. මම අදට මෙතනින් නවතිනවා. අපි අනිත් දවසේ අඟහරුවාදා ක්ලාස් එක කරමු. අඟහරුවාදා බැරි වුණොත් ඉරිදා තමයි අය දාන්න වෙන්නේ.
මම මේ දවස් ටිකේ මම කිව්වනේ මට ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ඒ නිසා බලමු අපි. හරි මම ඔන්න අර කරපු නැති ක්ලාසස් වලට කරලා තියෙනවා වෙන වෙනම. ගැටලුවක් නැහැ. ඔය ටියුට් ටික කරගෙන ඉන්න උත්තර ලියාගෙන ළම සතියේදී. අදට ඇති අද මම නවත්වනවා ක්ලාස් එක. right මේ වෙලාවත් එක්ක අරන් මම අනිත් දවසේ කතා කරන්නම්. right okay then good morning. Thank you. Thank you, sir.